Machine readable presentation. আপনি যদি হন একজন ব্যাংকার, তবে Laws and Practice of General Banking of the Institute of Bankers, Bangladesh. আপনার নখদর্পণে থাকা দরকার। বইটি ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে। এর বাংলা বর্ণনা করেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গুগল লেন্স। উপস্থাপনায় আছে PDF read aloud. Module A. Financial Institutions Related Laws. On the 7th of April 1972. After the Independence War and the eventual independence of Bangladesh, the government of Bangladesh passed the Bangladesh Bank Order 1972 by President Order Number 127 of 1972, reorganizing the Dhaka branch of the State Bank of Pakistan as Bangladesh Bank, the country's central bank and apex regulatory body for the country's monetary and financial system. স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর 7 এপ্রিল 1972 সালে বাংলাদেশ সরকার 1972 সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নম্বর 127 ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার 1972 পাশ করে। এতে স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের ঢাকা ব্রাঞ্চকে বাংলাদেশ ব্যাংক হিসাবে পুনর্গঠন করা হয়। এভাবেই বাংলাদেশ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হয়ে ওঠে। There are 6 chapters and 84 sections in this order. AORDER 6টি অধ্যায় এবং 84টি ধারা রয়েছে। Bankers and the readers are strongly advised to follow the original law in this regard. ব্যাংকার এবং পাঠকদের এই বিষয়ে মূল আইন অনুসরণ করার জন্য দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। Objective: to establish a central bank in Bangladesh to manage the monetary and credit system of Bangladesh with a view to stabilizing domestic monetary value and maintaining a competitive external par value of the Bangladesh taka towards fostering growth and development of country's productive resources in the best national interest. উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে, অভ্যন্তরীণ মুদ্রার মান স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের টাকার প্রতিযোগিতামূলক সমমূল্য বজায় রাখার লক্ষ্যে, দেশের উৎপাদনশীল সম্পদের সর্বোত্তম জাতীয় স্বার্থে, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। The main functions of the bank as per this order shall be as under. এই আদেশ অনুসারে ব্যাংকের প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ: to formulate and implement monetary policy, to formulate and implement intervention policies in the foreign exchange market, to give advice to the government on the interaction of monetary policy with fiscal and exchange rate policy, to hold and manage the official foreign reserves of Bangladesh, to promote, regulate and ensure a secure and efficient payment system, including the issue of bank notes, to regulate and supervise banking companies and financial institutions. ক. মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। খ. বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ক. রাজস্ব ও বিনিময় হার নীতির সাথে মুদ্রানীতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। খ. বাংলাদেশের সরকারি বৈদেশিক রিজার্ভ ধারণ ও পরিচালনা করা। ব্যাংক নোট ইস্যু সহ একটি নিরাপদ এবং দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচার এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। চ. ব্যাংকিং কোম্পানি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করা। Establishment and incorporation of Bangladesh Bank and capital of the bank has been detailed in Chapter 2. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ও গঠন এবং ব্যাংকের মূলধন সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। Where, as, the main functions of the bank, power of government to give instructions to the bank, appointment of governors and deputy governors and their principals, Disc 1 allocation of directors etc. have been described in Chapter 3. ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী: ব্যাংক সমূহকে নির্দেশ দেওয়ার সরকারের ক্ষমতা, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ এবং তাদের নীতিমালা, পরিচালকদের অযোগ্যতা ওজনা ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। Business which bank may transact, business which the bank may not transact, bank rate, sole right to issue bank notes, legal tender, issue department, denomination and form of bank notes, reissue, lost, stolen notes, assets of the issue department, the liabilities of the issue department, cash reserve of scheduled banks etc. are also discussed in this chapter. যে ব্যবসায় ব্যাংক লেনদেন করতে পারে, যে ব্যবসায় ব্যাংক লেনদেন করতে পারে না। ব্যাংক রেট, ব্যাংক নোট ইস্যু করার একমাত্র অধিকার। আইনি দরপত্র, ইস্যু বিভাগ, ব্যাংক নোটের মূল্য এবং ফর্ম, পুনঃ ইস্যু, হারিয়ে যাওয়া, চুরি হওয়া নোট, ইস্যু বিভাগের সম্পদ, ইস্যু বিভাগের দায়, তফসিলি ব্যাংকের নগদ রিজার্ভ, তফসিলি ব্যাংক ইত্যাদিও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। In Chapter IB collection and furnishing of credit information.
and some general issues are described in Chapter V. Chapter V omitted from this order. চতুর্থ অধ্যায় ক্রেডিট তথ্য সংগ্রহ এবং সজ্জিত করা এবং চ্যাপ্টার 6 কিছু সাধারণ সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এই আদেশ থেকে অধ্যায় V বাদ দেওয়া হয়েছে। Among general issues: power of government to supersede the board, maintain secrecy, delegation of authority, deputation of bank employee, responsibility of the bank during the period of anticipated economic disturbances, power to make regulation are notable. সাধারণ বিষয়গুলির মধ্যে সরকারের ক্ষমতা হল বোর্ডকে বাতিল করা, গোপনীয়তা বজায় রাখা, কর্তৃপক্ষ অর্পণ করা, ব্যাংক কর্মচারীর ডেপুটেশন, প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক অস্থিরতার সময় ব্যাংকের দায়িত্ব গ্রহণ, প্রবিধান তৈরির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। The board may make regulations consistent with the order to provide for all matters for which provision is necessary or convenient for the purpose of giving effect to the provisions of this order, provided that in the event of non-existence of the board, the governor may, with the approval of the government, make regulations for the purpose of giving effect to the provisions of this order and generally for carrying out the purposes of this order. বোর্ড আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিষয়ের জন্য বিধান প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক সেগুলির জন্য বোর্ড আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধান তৈরি কর। শর্ত থাকে যে বোর্ডের অস্তিত্ব না থাকার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এই আদেশের বিধানগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণত এই আদেশের উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদনের জন্য গভর্নর বিধান তৈরি করতে পারেন। Incorporation of Bangladesh Bank. Bangladesh Bank, a body corporate having perpetual succession and common seal to carry on the business of central banking, was deemed to have taken effect on the day of liberation, i.e., December 16, 1971. বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এর ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার এবং সাধারণ শিলমোহরযুক্ত একটি সংস্থা। এই সংস্থা স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ 16 ডিসেম্বর 1971 সালে কার্যকর হয়েছে বলে মনে করা হয়। Bangladesh Bank, however, took full shape with its head office at Dhaka about 10 months later under the Bangladesh Bank Order 1972, President's Order No. 127 of 1972. তবে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার 1972 সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং 127 এর অধীনে প্রায় 10 মাস পরে ঢাকায় এর প্রধান কার্যালয় পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। Composition and mandate of the Board of Directors. পরিচালনা পর্ষদের গঠন এবং আদেশ। Article 9 of the Bangladesh Bank Order is a fairly comprehensive section dealing with the policy structure of the bank. বাংলাদেশের 9 নং অনুচ্ছেদে একটি মোটামুটি বিস্তৃত বিভাগ যা ব্যাংকের নীতি কাঠামোর সাথে জম্পৃত। Article 9(2) says, the general superintendence and direction of the affairs and business of the bank shall be entrusted to a board of directors which may exercise all the powers and do all acts and things that may be exercised or done by the bank. Quote. Article 9(2) বল ব্যাংকের সাধারণ তত্ত্বাবধান, কার্যাবলী এবং ব্যবসার নির্দেশনা একটি পরিচালনা পর্ষদের কাছে ন্যস্ত করা হয় যারা সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ কর্তব্যের কাজ করতে পারবেন। বলা যে কর্মকাণ্ড ব্যাংকের দ্বারা প্রয়োগ করা হবে। Article 9(3) says that the board shall consist of the governor, a deputy governor to be nominated by the bank, 4 directors who will not be government officials to be nominated by the government from amongst persons who, in the opinion of the government, have had experience and shown capacity in the field of banking, trade, commerce, industry or agriculture, 3 government officials to be nominated by the government. অনুচ্ছেদ 9(3) বলে যে বোর্ড গঠিত হবে সেখানে থাকবেন ক গভর্নর, খ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি গভর্নর, ক 4 জন পরিচালক যারা সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সরকারি কর্মকর্তা হবেন না, যারা সরকারের মতে ব্যাংকিং, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প বা কৃষি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং সক্ষমতা দেখিয়েছেন। ডি এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত 3 জন সরকারি কর্মকর্তা থাকবেন। Coordination Council. Article 9(a)(1) says as follows: there shall be a council for the coordination of fiscal, monetary and exchange rate policies, hereinafter called the Coordination Council, consisting of অনুচ্ছেদ 9(1) বলে আর্থিক, মুদ্রা এবং বিনিময় হার নীতিগুলির সমন্বয়ের জন্য একটি কাউন্সিল থাকবে, যা পরবর্তীতে সমন্বয় পরিষদ নামে পরিচিত হবে। I Porishad Yader Asaman Begathita Hope Tara Haben. Minister for Finance. Tini Haben tilde Chairman tilde Achara. Minister for Commerce. Governor. Bangladesh Bank. Secretary. Finance Division. Secretary. Internal Resources Division. Member Programming. Planning Commission. Tara Sokol Haben Member. The Coordination Council shall coordinate macroeconomic framework including fiscal, monetary and exchange rate strategies and policies,
Ensure consistency among macroeconomic targets of growth, inflation, and fiscal, monetary, and external accounts. Meet for the above purposes before finalization of the budget to determine the extent of public sector borrowing, taking into account credit requirements of the private sector. Monetary expansion based on projected growth, price inflation, and net foreign assets of the banking system. Meet at least on a quarterly basis to review the consistency of macroeconomic policies and to revise limits and targets set at the time of the formulation of the budget, keeping in view the latest developments in the economy. Consider limits of the government borrowing as revised from time to time in the meetings to be held before and after passage of the annual budget. Meet at least on a quarterly basis to review the consistency of macroeconomic policies and to revise limits and targets set at the time of the formulation of the budget, keeping in view the latest developments in the economy. Consider limits of the government borrowing as revised from time to time in the meetings to be held before and after passage of the annual budget. সমন্বয় পরিষদ যা করবে রাজস্ব, মুদ্রা এবং বিনিময় হার, কৌশল এবং নীতি সহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো সমন্বয় করবে। প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং রাজস্ব, আর্থিক এবং বহিরাগত অ্যাকাউন্টগুলির সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করবে। বেসরকারি খাতের ক্রেডিট প্রয়োজনীয়তা, প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে আর্থিক সম্প্রসারণ, মূল্যস্ফীতি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার নেট বৈদেশিক সম্পদ বিবেচনায় নিয়ে সরকারি খাতের ঋণে পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বাজেট চূড়ান্ত করার আগে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলির জন্য মিলিত হবে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিগুলির সামঞ্জস্যতা পর্যালোচনা করতে এবং অর্থনীতির সাম্প্রতিক উন্নয়নগুলিকে সামনে রেখে বাজেট প্রণয়নের সময় নির্ধারিত সীমা এবং লক্ষ্যগুলি সংশোধন করতে কমপক্ষে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বৈঠক করবে এবং বার্ষিক বাজেট পাশের আগে এবং পরে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সময়ে সরকারের ঋণের সীমা বিবেচনা করবে। Bangladesh Bank shall place before the Coordination Council A. relevant data relating to monetary expansion and government borrowing from the banking system. B. The assessment of the Bangladesh Bank regarding the impact of economic policies of the government on monetary aggregates and the balance of payments. বাংলাদেশ ব্যাংক সমন্বয় পরিষদের সামনে রাখবে ক. ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে আর্থিক সম্প্রসারণ এবং সরকারি ঋণ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য। খ. আর্থিক সমষ্টি এবং অর্থ প্রদানের ভারসাম্যের উপর সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়ন। The Ministry of Finance shall, from time to time, bring to the notice of the Coordination Council the impact of tax, budget and debt management policies on the overall macroeconomic situation. অর্থ মন্ত্রণালয় সময়ে সমন্বয় পরিষদের নজরে আনবে সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর কর, বাজেট এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতির প্রভাব। The Ministry of Commerce shall, from time to time, bring to the notice of the Coordination Council the impact of trade and tariff policies on the overall macroeconomic situation. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সময়ে সমন্বয় পরিষদের নজরে আনবে সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বাণিজ্য ও শুল্ক নীতির প্রভাব। Some of the other provisions contained in the Bangladesh Bank Order of 1972, as amended by the Bangladesh Bank Amendment Act 2003, are highlighted below. বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন আইন 2003 দ্বারা সংশোধিত 1972 সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের কিছু বিধান নিচে হাইলাইট করা হলো। The bank shall undertake to accept monies for account of the government and to make payments up to the amount standing to the credit of their accounts and to carry out its exchange, remittance and other banking operations, including management of the public debt. ব্যাংক সরকারের অ্যাকাউন্টের জন্য অর্থ গ্রহণ করার এবং অর্থ প্রদান করার জন্য অঙ্গীকার করবে তাদের অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট এবং এর বিনিময়, রেমিট্যান্স এবং সরকারি ঋণের ব্যবস্থাপনা সহ অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে। The government shall entrust the bank, on such conditions as may be agreed upon between the government and the bank, with all their money, remittance and banking transactions in Bangladesh and, in particular, shall deposit free of interest all its cash balances with the bank. বরাদ্দকৃত সরকার ব্যাংক আর ভাগকর্তাদের সমস্ত অর্থ, রেমিট্যান্স এবং বাংলাদেশে ব্যাংকিং লেনদেন বিশেষ করে তার সমস্ত নগদ ব্যালেন্স বিনা সুদে জমা করবে। ক্ষেত্রে সরকার এবং ব্যাংকের মধ্যে সম্মত হওয়া শর্তে ব্যাংক আর ভাগকর্তা অর্পণ করা হবে। The bank shall make public from time to time the standard rate at which it is prepared to buy or rediscount bills of exchange or other commercial paper eligible for purchase. বরাদ্দকৃত ব্যাংক সময়ে জনগণের ভাগকর প্রকাশ করবে যে সরকার আর বাণিজ্যিক কাগজপত্র স্ট্যান্ডার্ড হারে বা ডিসকাউন্ট হারে প্রস্তুতকৃত বিল অফ এক্সচেঞ্জ কেনার জন্য যোগ্য। The bank shall sell or buy from any authorized dealer in Bangladesh approved foreign exchange at such rates of exchange and on such conditions. It may determine pursuant to its monetary and exchange rate policy. বরাদ্দকৃত ব্যাংক তার মুদ্রা,
বিনিময় হার নীতি অনুসারে মনিটাইজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের রেট পলিএও যে বাংলাদেশে অনুমোদিত যে কোনো ডিলারের কাছে তা বিক্রি বা ক্রয় করবে। The bank shall have the sole right to issue banknotes made payable to bearer on demand in Bangladesh. বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী বহনকারীকে প্রদেয় ব্যাংক নোট ইস্যু করার একমাত্র অধিকার ব্যাংকের থাকবে। The issue of banknotes shall be conducted by the bank in an issue department which shall be separated and kept wholly distinct from the banking department. ব্যাংক নোটের ইস্যু ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত হবে। একটি ইস্যু বিভাগ থাকবে যাকে ব্যাংকিং বিভাগ থেকে আলাদা করা হবে। Every scheduled bank shall maintain with the bank a balance the amount of which shall not be less than such portion of its total demand and time liabilities as may be prescribed by the bank, pursuant to the monetary policy objectives of the bank. বরাদ্দকৃত প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একটি ব্যালেন্স বজায় রাখবে যার পরিমাণ ব্যাংকের আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যাংকের দ্বারা নির্ধারিত চাহিদা এবং সময়ের দায় ব্যাংক কর্তৃক যা ভার্ডিয়েচারিট হবে। প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক সেবাও যে ব্যালেন্স বজায় রাখবে। The governor shall at least once a year or at any other instance, if so summoned, appear before the Parliamentary Committee on Finance to report on the monetary policy and of other activities of the bank and to answer questions. গভর্নর বছরে অন্তত একবার বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে যদি তলব করা হয় আর্থিক নীতি এবং ব্যাংকের অন্যান্য কার্যকলাপের রিপোর্ট এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অর্থ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সামনে উপস্থিত হবেন। The bank shall, within 2 months of the date on which the annual accounts of the bank are closed, transmit to the government a copy of the annual accounts, signed by the governor, the deputy governor and the chief accounting officer of the bank and certified by the auditors together with a report by the board on the working of the bank throughout the year, and the government shall cause such accounts and report to be published in Th. Official Gazette. ব্যাংক যে তারিখে ব্যাংকের বার্ষিক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে তার 2 মাসের মধ্যে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর এবং ব্যাংকের প্রধান অ্যাকাউন্টিং অফিসার দ্বারা স্বাক্ষরিত বার্ষিক হিসাবের একটি অনুলিপি সরকারের কাছে প্রেরণ করবে এবং সারা বছর ধরে ব্যাংকের কাজকর্মের উপর বোর্ডের একটি রিপোর্টের সাথে অডিটরদের দ্বারা প্রত্যয়িত হিসাব এবং রিপোর্ট অফিসিয়াল লিজ এই কার্ডে প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে। For the purpose of enabling the bank to discharge its functions, it may at any time direct any banking company to submit to it such statements relating to such credit information and in such form and within such time as may be specified by the bank from time to time. Filled Circle Bangladesh Bank. ব্যাংকিং সংস্থাকে তার কার্য সম্পাদনে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে যে কোনো সময় যে কোনো ব্যাংকিং সংস্থাকে ক্রেডিট তথ্য সম্পর্কিত বিবৃতি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে নির্দিষ্ট ফর্মে অনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। Whenever the bank anticipates economic disturbances that are likely to threaten domestic monetary stability in Bangladesh, or whenever abnormal movements in the money supply or in the price level are endangering such stability, it shall be the duty of the bank to adopt such policies and to cause such remedial measures to be taken. As appropriate in such circumstances and which are ordered, বরাদ্দকৃত যখনই ব্যাংক অর্থনৈতিক অস্থিরতার আন্দাজ করে যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে বা যখনই অর্থ সরবরাহে বা মূল্য স্তরে অস্বাভাবিক গতিবিধি স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্তব্য হবে কিছু নীতিমালা গ্রহণ করা এবং কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা পরিস্থিতিতে উপযুক্ত এবং আদেশ দ্বারা অনুমোদিত হবে। To submit to the government a detailed report which shall include as a minimum an analysis of the cause of the anticipated economic disturbance or of the actual abnormal movements of the money supply or the price level, the probable effects of such disturbances or movements on the level of production, employment and real income in Bangladesh, and the measures which the bank has already taken and the further monetary, fiscal or administrative measures which it proposes to take or recommends for adoption by the government. বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কাছে একটি বিশদ প্রতিবেদন জমা দিবে। সেখানে থাকবে অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণ বা অর্থ সরবরাহ বা মূল্য স্তরের প্রকৃত অস্বাভাবিক গতিবিধির কারণ, বাংলাদেশের উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং প্রকৃত আয়ের স্তরের উপর এই ধরনের ব্যাঘাত বা আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রভাব এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি ব্যাংক ইতোমধ্যেই নিয়েছে এবং পরবর্তীতে আর্থিক, রাজস্ব বা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক ও নির্দেশনামূলক প্রস্তাব। The board may make regulations consistent with this order to provide for all matters for which provision is necessary or convenient for the purpose of giving effect to the provisions of this order. বোর্ড এই পরিস্থিতিতে নতুন আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারে যাতে নতুন আদেশের বিধান কার্যকর করা সুবিধাজনক হয় এমন সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। Model questions. State the main functions of central bank as per Bangladesh Bank Order 1972. বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ 1972 অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী বর্ণনা করুন। U. To formulate and implement monetary policy.
To formulate and implement intervention policies in the foreign exchange market. To give advice to the government on the interaction of monetary policy with fiscal and exchange rate policy. To hold and manage the official foreign reserves of Bangladesh. To promote, regulate and ensure a secure and efficient payment system, including the issue of bank notes. To regulate and supervise banking companies and financial institutions. ক মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। খ বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। গ রাজস্ব ও বিনিময় হার নীতির সাথে মুদ্রানীতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। বাংলাদেশের সরকারি বৈদেশিক রিজার্ভ ধারণ ও পরিচালনা করা। ব্যাংক নোট ইস্যু সহ একটি নিরাপদ এবং দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচার এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। ব্যাংকিং কোম্পানি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা। What should be the composition and mandate of the board of directors under Bangladesh Bank Order? 2. বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ 1972 এর অধীনে পরিচালনা পর্ষদের গঠন এবং আদেশ কি হওয়া উচিত? U. Article 9(2) says, the general superintendence and direction of the affairs and business of the bank shall be entrusted to a board of directors which may exercise all the powers and do all acts and things that may be exercised or done by the bank. Article 9(2) বল ব্যাংকের সাধারণ তত্ত্বাবধান কার্যাবলী এবং ব্যবসার নির্দেশনা একটি পরিচালনা পর্ষদের কাছে ন্যস্ত করা হয় যারা সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতবেনরে কাজ করতে পারবেন। বলা যে কর্মকাণ্ড ব্যাংকের দ্বারা প্রয়োগ করা হবে। Article 9(3) says that the board shall consist of the governor, a deputy governor to be nominated by the bank, 4 directors who will not be government officials to be nominated by the government from amongst persons who, in the opinion of the government, have had experience and shown capacity in the field of banking, trade, commerce, industry or agriculture, 3 government officials to be nominated by the government. অনুচ্ছেদ 9(3) বলে যে বোর্ড গঠিত হবে সে কই থাকবেন? ক গভর্নর, খ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি গভর্নর, ক 4 জন পরিচালক যারা সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সরকারি কর্মকর্তা হবেন না, যারা সরকারের মতে ব্যাংকিং, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প বা কৃষি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং সক্ষমতা দেখিয়েছেন। হ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত 3 জন সরকারি কর্মকর্তা থাকবেন। Bank Company Act 1991 Preambles. This act came into force in the 14th of February 1991. প্রস্তাবনা এই আইনটি 14 ফেব্রুয়ারি 1991 সালে কার্যকর হয়েছিল। There was an amendment in the Bank Company Act 2013 which was effective from the 22nd of July 2013. ব্যাংক কোম্পানি আইনের 2013 সালে একটি সংশোধনী ছিল যা 22 জুলাই 2013 থেকে কার্যকর হয়েছিল। The Bank Company Act 1991 deals with the provisions for regulating and bringing discipline in the banking sector of the country. দাঁড়ি ব্যাংক কোম্পানি আইন 1991 দেশের ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা আনার বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত। Objective. The objective of the act was to provide a legal framework for regulating and supervising the banking companies in Bangladesh. উদ্দেশ্য এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে ব্যাংকিং কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করা। Defining the business of a banking company and lays down the manner in which such business is to be transacted. একটি ব্যাংকিং কোম্পানির ব্যবসা সংজ্ঞায়িত করা এবং এই ধরনের ব্যবসার লেনদেন করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে। Vests Bangladesh Bank BB with powers to grant license, conduct inspection, regulate and supervise the activities of banking companies including the branches of foreign banks. Vests Bangladesh Bank BB license pradana or komoda. পরিদর্শন পরিচালনা বিদেশি ব্যাংকের শাখাসহ ব্যাংকিং কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে ক্ষমতা। Provisions of Bank Company Act are applicable to banking companies, in addition to and not in derogation of the Companies Act. ব্যাংক কোম্পানি আইনের বিধানগুলি ব্যাংকিং কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। In the event of any conflict, Bank Company Act being a special act for banking business prevails over the provisions of Companies Act and other legislations. কোনো দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি আইনটি ব্যাংকিং ব্যবসার জন্য একটি বিশেষ আইন। কোম্পানি আইন এবং অন্যান্য আইনের বিধানগুলির উপর প্রাধান্য পায়। The banks registered with the RJSC which get licensed to operate under Bank Company Act 1991 are termed as scheduled banks. RJSC-তে নিবন্ধিত যে ব্যাংকগুলি ব্যাংক কোম্পানি আইন 1991 এর অধীনে কাজ করার লাইসেন্স পায় তাদেরকে তফসিলি ব্যাংক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।
Punitive actions can be initiated against the concerned banks as per Bank Company Act 1991, amended up to 2013, for continuous failure in performing risk management-related activities such as determination of risk appetite, risk identification, measurement, control or mitigation, and for non-compliance to Bangladesh Bank instructions in this regard. ব্যাংক কোম্পানি আইন 1991 2013 সাল সংশোধিত অনুযায়ী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম যেমন ঝুঁকির ক্ষুধা নির্ধারণ, ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, পরিমাপ, নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন এবং অসম্মতির জন্য ক্রমাগত ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা। Different parts and sections of the Bank Company Act 1991. ব্যাংক কোম্পানি আইন 1991 এর বিভিন্ন অংশ এবং ধারা। Preliminary Part 1, Section 1 to 6. Business of Banking Companies Part 2. Section 7 to 50. Illegal Banking Transactions by Companies Part 3. Section 51-56 কোম্পানিগুলির দ্বারা অবৈধ ব্যাংকিং লেনদেন তৃতীয় অংশ। ধারা 51-56. Prohibitions of certain activities relating to banking business Part 4. Section 57. ব্যাংকিং ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত কিছু কার্যকলাপের নিষেধাজ্ঞা Part 5. Dhara 57. Acquisition of the Undertaking Banking Companies Part 5. Section 58 to 63. Undertaking Banking কোম্পানিগুলির অধিগ্রহণ Part 5. ধারা 58-63. Suspension of business and winding up of banking companies Part 6. Section 64 to 77. ব্যবসা স্থগিত করা এবং ব্যাংকিং কোম্পানিগুলি বন্ধ করা খণ্ড VI ধারা 64-77. Speedy disposal of winding up proceedings Part 7. Section 78 to 100. প্রক্রিয়া শেষ করার দ্রুত নিষ্পত্তি Part VII ধারা 78-100. Miscellaneous provisions Part 8. Section 101 to 123. বিবিধ বিধান অষ্টম অংশ ধারা 101-123. Bankers and the readers are strongly advised to follow the original law in this regard. ব্যাংকার এবং পাঠকদের এই বিষয়ে মূল আইন অনুসরণ করার জন্য দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। Discussion on some notable provisions of the Act. আইনের কিছু উল্লেখযোগ্য বিধানের উপর আলোচনা। Section 5. Definition. Banking company, which transacts the business of banking. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র ব্যাংকিং কোম্পানি, যা ব্যাংকিং ব্যবসার লেনদেন করে। Bank company means any company which serves financial transactions banking business in Bangladesh, including all new banks and specialized banks. ব্যাংক কোম্পানি মানে এমন যে কোনো কোম্পানি যেটি আর্থিক লেনদেন করি। বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসার ক্ষেত্রে সব নতুন ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি যা করে থাকে। Banking business means accepting, in order to lend or invest, of deposits of money from the public which will be paid on demand or otherwise and will be withdrawal by check, draft, order or otherwise. ব্যাংকিং ব্যবসা মানে জনসাধারণের কাছ থেকে ধার দেওয়া বা বিনিয়োগের জন্য জমা করা অর্থ গ্রহণ করা যা চাহিদা বা অন্যথায় প্রদান করা হবে এবং চেক, ড্রাফট, অর্ডার বা অন্যভাবে প্রত্যাহার করা হবে। New bank, as defined in the Bangladesh Bank's Nationalization Order, 1972. দাঁড়ি কালো ছোট বর্গক্ষেত্র নতুন ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয়করণ আদেশ 1972 এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শুরুর থার্ড ব্র্যাকেট। Section 7. Form of business in which banking company may engage. ধারা 7. ব্যবসার ফর্ম যেখানে ব্যাংকিং কোম্পানি জড়িত থাকতে পারে। The borrowing, collecting or taking up of money. ঋণ নেওয়া, সংগ্রহ করা বা অর্থ গ্রহণ করা কালো ছোট বর্গক্ষেত্র। The lending or advancing of money either against security or without security. Black small square are there are nadioya against security or without security. Drawing, accepting, making, buying, selling, collecting and dealing with in bills of exchange, promissory notes, debentures, etc. Black small square. Bill of exchange, promissory note, debenture ইত্যাদি অঙ্কন। Grahana, Terry, Kraya, বিক্রয়, সংগ্রহ এবং লেনদেন। To grant an issue of letter of credit, traveler's checks, credit card and circular notes. Travel CHQ, credit card, circular note issue Cora Bong LC Cola. No bank company shall engage in any other business form except those referred in above. ব্যাংক কোম্পানি অন্য কোন ব্যবসায়িক ফর্মে জড়িত থাকবে না। Section 8. Use of the word bank or any of its derivatives. ব্যাংক শব্দের ব্যবহার বা এর যে কোনো ডেরিভেটিভ। Every banking companies carrying banking business in Bangladesh shall use the word bank or any of its derivatives as part of its name. বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা বহনকারী প্রতিটি ব্যাংকিং কোম্পানি তাদের নামের অংশ হিসেবে ব্যাংক শব্দ বা এর যে কোনো ডেরিভেটিভস ব্যবহার করবে। Section -10.
Disposal of non-banking assets. No banking company shall hold any immovable property however acquired, except such as is required for its own use, for any period exceeding 7 years from the acquisition thereof. Non-banking সম্পদের নিষ্পত্তি। কোন ব্যাংকিং কোম্পানি অধিগ্রহণের পর থেকে 7 বছরের বেশি সময়কালের জন্য তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যতীত অর্জিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি ধারণ করবে না। Section 11. Prohibition on employment of managing agents and restrictions on certain forms of employment. ম্যানেজিং এজেন্টদের নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং নির্দিষ্ট ধরনের কর্মসংস্থানের উপর নিষেধাজ্ঞা। No banking company shall employ managing agent for managing its management. কোনো ব্যাংকিং কোম্পানি তার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ করবে না। No bank shall appoint any person who was once insolvent, convicted, etc. কোন ব্যাংক এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে না যিনি একবার দেউলিয়া, দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ইত্যাদি। Section -12. Restriction on removal of records and documents. Dara -12. রেকর্ড এবং নথি অপসারণের উপর বিধিনিষেধ কালো ছোট বর্গক্ষেত্র। No banking company shall remove from BD to a place outside BD any of its records and documents relating to its business in the HO or at its branches, whether they are functioning or not, without the prior permission in writing of the BB. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র কোনো ব্যাংকিং সংস্থা বিমা আওতার বাইরের কোনো জায়গায় তার ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো রেকর্ড এবং নথি সরিয়ে দেবে না বিবির লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া, HO বা এর শাখায়, তারা কাজ করুক বা না করুক। Records, ledgers, day book, cash book, AC books, etc. done through IT or electronically. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র রেকর্ড খাতা, দিনের বই, Nagata by, খাতা বই ইত্যাদি IT বা ইলেকট্রনিক ভাবে করা। Documents, vouchers, checks, bills, PO, etc. or any other records maintained through IT. Black small square. নথি, ভাউচার, SECA, BILA, PO ইত্যাদি বা IT এর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা অন্য কোনো রেকর্ড। Section 13. Maintenance of capital. All the banking companies working and having business in Bangladesh will have to maintain their required capital from time to time as determined by the Bangladesh Bank. The amount, the percentage and the ways mentioned therein. মূলধনের রক্ষণাবেক্ষণ বাংলাদেশে কর্মরত এবং ব্যবসা করে এমন সমস্ত ব্যাংকিং কোম্পানিকে বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত সময়ে সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন বজায় রাখতে হবে পরিমাণ, শতাংশ এবং উল্লিখিত উপাজা, provided that the government in consultation with the Bangladesh Bank may allow waiver from maintaining this provision in case of specialized banks. তবে শর্ত থাকে যে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করে বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই বিধান বজায় রাখা থেকে মওকুফের অনুমতি দিতে পারে। Explanations. For the purpose of fulfilling the objectives, capital will mean and include the components of capital as will be determined by Bangladesh Bank from time to time in their principles of maintaining of capital. ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ক্যাপিটাল এর অর্থ হবে এবং মূলধনের উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে তাদের মূলধন বজায় রাখার নীতিতে নির্ধারণ করবে। Capital adequacy focuses on the total position of bank capital and protects the depositors from the potential shocks of losses that a bank might incur. মূলধনের পর্যাপ্ততা ব্যাংকের মূলধনের মোট অবস্থানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং আমানতকারীদের ক্ষতির সম্ভাব্য ধাক্কা থেকে রক্ষা করে যা একটি ব্যাংক হতে পারে। It helps absorbing major financial risks like credit risk, market risk, foreign exchange risk, interest rate risk and risk involved in off-balance sheet operations. এটি প্রধান আর্থিক ঝুঁকি যেমন ক্রেডিট ঝুঁকি, বাজারের ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি, সুদের হারের ঝুঁকি এবং ব্যালেন্স শীট ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত ঝুঁকি শোষণ করতে সহায়তা করে। Banks in Bangladesh have to maintain a minimum capital adequacy ratio (CAR) of not less than 0% of their risk-weighted assets. বাংলাদেশের ব্যাংকগুলিকে তাদের ঝুঁকি ভারযুক্ত সম্পদের 0% কম নয় এমন একটি ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত CAR বজায় রাখতে হবে। Instructions regarding minimum capital requirement (MCR). Adequate capital and disclosure requirement is stated in the Guidelines on Risk-Based Capital Adequacy (RBCA) for banks are to be followed by all scheduled banks for the purpose of statutory compliance and also the circulars issued by BB in this regard. ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজনীয়তা MCR, পর্যাপ্ত মূলধন এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, ব্যাংকগুলির জন্য ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা RBCA সংক্রান্ত নির্দেশিকাতে বর্ণিত সমস্ত তফসিলি ব্যাংকগুলিকে বিধিবদ্ধ সম্মতির উদ্দেশ্যে এবং জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলি অনুসরণ করতে হবে। In order to calculate capital to risk-weighted asset ratio (CRAR), banks are required to calculate their risk-weighted assets (RWA) on the basis of credit, market, and operational risks.
এই বিষয়ে বিবি দ্বারা ক্যাপিটাল টু রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট রেশিও সিআরএআর গণনা করার জন্য ব্যাংকগুলিকে তাদের রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট আরডব্লিউএ গণনা করতে হবে ক্রেডিট, মার্কেট এবং অপারেশনাল ঝুঁকির ভিত্তিতে। Total RWA will be determined by multiplying the amount of capital charged for market risk and operational risk by the reciprocal of the minimum CRAR and adding the resulting figures to the sum of risk-weighted assets for credit risk. বাজারের ঝুঁকি এবং অপারেশনাল ঝুঁকির জন্য মূলধন চার্জের পরিমাণকে ন্যূনতম ক্রারের পারস্পরিক দ্বারা গুণ করে এবং ক্রেডিট ঝুঁকির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের যোগফলের সাথে ফলাফলের পরিসংখ্যান যোগ করে মোট RWA নির্ধারণ করা হবে। Jami chodojes to calculate RWA for IAC. Each of these risk categories can be seen in detail in relevant chapters in the Guidelines on Risk-Based Capital Adequacy (RBCA) for Banks. 2014 of Bangladesh Bank. এই প্রতিটি ঝুঁকি বিভাগের জন্য আরডব্লিউএ গণনা করার পদ্ধতিগুলি বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা আরবিসিএ সংক্রান্ত নির্দেশিকা 2014 এর প্রাসঙ্গিক অধ্যায় বিশদভাবে দেখা যেতে পারে। At present, the minimum capital requirement for a new bank is 500 crore and for the existing banks is 500 crore or 10% of risk-weighted assets, whichever is higher. বর্তমানে একটি নতুন ব্যাংকের জন্য ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজন 500 কোটি এবং বিদ্যমান ব্যাংকগুলির জন্য 500 কোটি বা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের 10% যেটি বেশি। All banks are required to submit the CRAR report quarterly according to the prescribed formats of Department of Offsite Supervision DOS under EDW, on consolidated as well as on solo basis by the end of the month following the end of each quarter to do. S of BB. সমস্ত ব্যাংকগুলিকে প্রতি ত্রৈমাসিক ইডু এর অধীনে ডিপার্টমেন্ট অফ অফসাইট সুপারভিশন ডিওএস এর নির্ধারিত ফরম্যাট অনুসারে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষ হওয়ার পরের মাসের শেষের মধ্যে একত্রিত এবং একক ভিত্তিতে জমা দিতে হবে। Each bank must submit its internal capital adequacy assessment process (ICAAP) report to Banking Regulation and Policy Department (BRPD) of BB in both hard and soft format within May 31st of every year based on the latest audited financial report. সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যাংককে অবশ্যই তার অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আইসিএপি রিপোর্ট বিবি এর ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যান্ড পলিসি ডিপার্টমেন্ট বিআরপিডি এর কাছে হার্ড এবং সফট উভয় ফরম্যাটে জমা দিতে হবে। The banks that close their account at the end of June. They should submit its ICAAP report to Banking Regulation and Policy Department (BRPD) of BB in both hard and soft format within November 30th of every year based on the latest audited financial report. যে ব্যাংকগুলি জুন শেষে তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে তাদের উচিত সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রতি বছরের 30 নভেম্বরের মধ্যে হার্ড এবং সফট উভয় ফরম্যাটে বিবিএ ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যান্ড পলিসি ডিপার্টমেন্ট (BRPD) এর ভাগট ICAAP রিপোর্ট জমা দেওয়া। The ICAAP reporting must be approved by the board of directors of the banks before submitting to BB. বিবিতে জমা দেওয়ার আগে ICAAP রিপোর্টিং ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। CRAR equals total eligible capital credit RWA plus market RWA plus operational RWA. দাঁড়ি CRAR সমান মোট যোগ্য মূলধন ক্রেডিট RWA plus market RWA plus operational RWA. BB may impose restrictions on banks' business as well as impose penalty and or punishment as per Section 13(7) of the Bank Company Act 1991, revised up to 2013. If a bank fails to meet minimum capital or CRAR within the stipulated period. ব্যাংক কোম্পানি আইন 1991 2013 সাল সংশোধিত এর ধারা 13(7) অনুযায়ী ব্যাংকের ব্যবসার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার পাশাপাশি বিবি জরিমানা অথবা শাস্তি আরোপ করতে পারে যদি একটি ব্যাংক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ন্যূনতম মূলধন বা CRAR পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। If a bank's employee willfully, knowingly furnishes false information in reporting to BB, such an offense is punishable under Section 109(2) of the Bank Company Act 1991, revised up to 2013. যদি কোনো ব্যাংকের এমপ্লয়ি ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞাতসারে রিপোর্ট করার সময় মিথ্যা তথ্য প্রদান করে তাহলে এই ধরনের অপরাধ ব্যাংক কোম্পানি আইন 1991 2013 পর্যন্ত সংশোধিত এর ধারা 109(2) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য। BB may impose penalty as per Section 109(7) of the Bank Company Act 1991, revised up to 2013. If a bank fails to submit the RBCA report within stipulated time without any acceptable, satisfactory reason. ব্যাংক কোম্পানি আইন 1991 2013 পর্যন্ত সংশোধিত এর ধারা 109(7) অনুযায়ী বিবি জরিমানা আরোপ করতে পারে যদি কোনো ব্যাংক কোনো গ্রহণযোগ্য সন্তোষজনক কারণ ছাড়াই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে RBCA রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হয়। For the purpose of calculating capital under capital adequacy framework, the capital of banks shall be classified into two tiers.
মূলধন পর্যাপ্ততা কাঠামোর অধীনে মূলধন গণনার উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলির মূলধন দুটি স্তরে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। The total regulatory capital will consist of some of the following categories. মোট নিয়ন্ত্রক মূলধন নিম্নলিখিত বিভাগগুলির যোগফল নিয়ে গঠিত হবে। Tier 1 capital. Going concern capital. Going concern capital is the capital which can absorb losses without triggering bankruptcy of the bank. এক টায়ার এক মূলধন। গোয়িং কনসার্ন ক্যাপিটাল। গোয়িং কনসার্ন ক্যাপিটাল হলো সেই মূলধন যা ব্যাংকের দেউলিয়াত্বকে ট্রিগার না করে ক্ষতি শোষণ করতে পারে। Common equity tier 1. Additional tier 1. 2. Tier 2 capital. Gone concern capital. Common equity tier 1 capital. Gone concern capital is the capital which will absorb losses only in a situation of liquidation of the bank. 2 টায়ার 2 ক্যাপিটাল। কোন কনসার্ন ক্যাপিটাল কমন ইকুইটি টায়ার 1 ক্যাপিটাল। কোন কনসার্ন ক্যাপিটাল হলো মূলধন যা শুধুমাত্র ব্যাংকের লিকুইডেশনের পরিস্থিতিতে ক্ষতি শোষণ করবে। For the local banks, common equity tier 1 set 1 capital shall consist of some of the following items. স্থানীয় ব্যাংকগুলির জন্য কমন ইকুইটি শেয়ার 1 সিইটি 1 মূলধন নিম্নলিখিত আইটেমগুলির যোগফল নিয়ে গঠিত হবে। এ আইডুপ ক্যাপিটাল পরিশোধিত মূলধন বি নন রিপায়াবল সারি প্রিমিয়াম অ্যাকশন ক অসহযোগ্য শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট সি স্ট্যাটুটরি রিজার্ভে গ সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভ ডি জেনারেল রিজার্ভে ঘ সাধারণ রিজার্ভ ডি রিটেইনেড ইয়ার্নিং ম রক্ষিত উপার্জন এফ ডিভিডেন্ড রিজার্ভেজ লভ্যাংশ ইকুইলাইজেশন রিজার্ভ জি minority interest in subsidiaries. For the foreign banks operating in Bangladesh, common equity tier 1 set 1 capital shall consist of some of the following items. জি সাবসিডিয়ারিগুলিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি ব্যাংকগুলির জন্য কমন ইকুইটি টায়ার 1 সিইটি 1 মূলধন নিম্নলিখিত আইটেমগুলির সমষ্টি নিয়ে গঠিত হবে I. Funds from head office for the purpose of meeting the capital adequacy. I. মূলধনের পর্যাপ্ততা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রধান কার্যালয় থেকে তহবিল। E. Statutory reserves kept in books in Bangladesh. E. বাংলাদেশে বইয়ে রাখা সংবিধিবদ্ধ মজুদ। E. Retained earnings. E. ধরে রাখা উপার্জন। IV. Actuarial gain loss kept in books in Bangladesh bank non-repatriable interest-free funds from head office for the purpose. Of acquisition of property and held in a separate account and have the ability to absorb losses regardless of their source. Less. Regulatory adjustments applicable on CET1. আইবি বাংলাদেশে বইয়ে রাখা প্রকৃত লাভ ক্ষতি বনাম প্রধান কার্যালয় থেকে অপ্রত্যাবর্তনযোগ্য সুদমুক্ত তহবিল সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং একটি পৃথক অ্যাকাউন্টে রাখা এবং তাদের উৎস নির্বিশেষে ক্ষতি শোষণ করার ক্ষমতা রয়েছে কমান্ডারস্কোর যা সিইটি 1 এ প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক। সমন্বয়। For the local banks, additional tier 1 AT1 capital shall consist of the following items. স্থানীয় ব্যাংকগুলির জন্য অতিরিক্ত টায়ার 1 এটি 1 মূলধন নিম্নলিখিত আইটেমগুলির সমন্বয়ে গঠিত হবে। A. Instruments issued by the banks that meet the qualifying criteria for AT1 is specified at Annex 4. ব্যাংকগুলি দ্বারা জারি করা উপকরণগুলি যা আন্নিক 4 এ উল্লেখিত এটি 1 এর জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে। B. Minority interest I. E. AT1 issued by consolidated subsidiaries to third parties for consolidated reporting only. সংখ্যালঘু স্বার্থ যেমন এটি এক তৃতীয় পক্ষকে একত্রীকৃত সহায়ক সংস্থার দ্বারা জারি করা হয়েছে শুধুমাত্র একত্রিত প্রতিবেদনের জন্য। For the foreign banks operating in Bangladesh, additional tier 1 AT1 capital shall consist of the following items. বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি ব্যাংকগুলির জন্য অতিরিক্ত টায়ার 1 এটি 1 মূলধন নিম্নলিখিত আইটেমগুলি নিয়ে গঠিত। I. Head office borrowings in foreign currency by foreign banks operating in Bangladesh for inclusion in additional tier 1 capital which comply with the regulatory requirements as specified in Annex 4. অতিরিক্ত টায়ার 1 মূলধন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি ব্যাংকগুলি দ্বারা বিদেশি মুদ্রায় প্রধান কার্যালয় ধার করা যা পরিশিষ্ট 4 এ উল্লেখিত নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলে। E. Any other item specifically allowed by BB from time to time for inclusion in additional tier 1 capital. E. অতিরিক্ত টায়ার 1 মূলধনে অন্তর্ভুক্তির জন্য সময়ে সময়ে বিবি দ্বারা বিশেষভাবে অনুমোদিত অন্য কোনো আইটেম। Less. Regulatory adjustments applicable on AT1 capital. কম নিয়ন্ত্রক সমন্বয় এটি এক ক্যাপিটালে প্রযোজ্য। Tier 2 capital also called gone concern capital represents other elements which fall short of some of the characteristics of the core capital but contribute to the overall strength of a bank. টায়ার 2 ক্যাপিটাল যাকে কোন কনসার্ন ক্যাপিটাল ও বলা হয় অন্যান্য উপাদানগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে যা মূল মূলধনের কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে কম কিন্তু একটি ব্যাংকের সামগ্রিক শক্তিতে অবদান রাখে। For the local banks,
Tier 2 capital shall consist of the following items. স্থানীয় ব্যাংকগুলির জন্য টায়ার 2 মূলধন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে গঠিত। A. General provisions. ক. সাধারণ বিধান। B. Subordinated debt instruments issued by the banks that meet the qualifying criteria for Tier 2 capital. B. অধীনস্থ ঋণ ব্যাংকগুলি দ্বারা জারি করা উপকরণগুলি যা টিয়ার 2 মূলধনের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে। C. Minority interest I. E. Tier 2 issued by consolidated subsidiaries to third party ESA. ক. সংখ্যালঘু সুদ অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষকে একত্রিত সহায়ক সংস্থাগুলি দ্বারা জারি করা স্তর -2। For the foreign banks operating in Bangladesh, Tier 2 capital shall consist of the following items. বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি ব্যাংকগুলির জন্য টায়ার 2 মূলধন নিম্নলিখিত আইটেমগুলি নিয়ে গঠিত। I. General provisions. I. সাধারণ বিধান। E. Head office borrowings in foreign currency received that meet the criteria of Tier 2 debt capital. E. প্রধান কার্যালয় বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ যা টায়ার 2 ঋণ মূলধনের মানদণ্ড পূরণ করে। Less. Regulatory adjustments applicable on TIER 2 capital is mentioned at paragraph 3. 4. Of the BB guidelines. কম অনুচ্ছেদ 3 4 উল্লিখিত হিসাবে টিয়ার -2 মূলধনের উপর প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয় বিবি নির্দেশিকাগুলি। All banks will be required to maintain the following ratios on an ongoing basis. সমস্ত ব্যাংককে চলমান ভিত্তিতে নিম্নলিখিত অনুপাত বজায় রাখতে হবে। Common equity tier 1 of at least 5% of the total RWA. I. মোট আয়ের কমপক্ষে 5% এর কমন ইকুইটি টায়ার 1. Tier 1 capital will be at least 0% of the total RWA. E. টায়ার -1 মূলধন মোট আয়ের কমপক্ষে 0% HAIB. Minimum CRAR of 10% of the total RWA. E. MOTA RWA era 10% na Unitama CRAR. Additional Tier 1 capital can be admitted maximum up to 5% of the total RWA or 33% of set 1. Whichever is higher. দাঁড়ি অতিরিক্ত টায়ার 1 মূলধন মোট আয়ের সর্বোচ্চ 5% বা CET1 era 33% পর্যন্ত যেটি বেশি হতে পারে। Tier 2 capital can be admitted maximum up to 0% of the total RWA or 89% of set 1. Whichever is higher. V. টায়ার 2 মূলধন মোট আয়ের সর্বোচ্চ 0% বা CET1 era 89% পর্যন্ত যেটি বেশি হতে পারে। In addition to minimum CRAR. Capital conservation buffer CCB of 5% of the total RWA is being introduced, which will be maintained in the form of set 1. ন্যূনতম CRAR ছাড়াও MOTA RWA era 5% এর মূলধন সংরক্ষণ বাফার সিসিবি চালু করা হচ্ছে যা CET 1 আকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। Banks are required to maintain a capital conservation buffer of 5% comprised of common equity tier 1 capital above the regulatory minimum capital requirement of 10%. ব্যাংকগুলিকে 5% এর একটি মূলধন সংরক্ষণ বাফার বজায় রাখতে হবে যার মধ্যে কমন ইকুইটি টায়ার 1 মূলধন রয়েছে। নিয়ন্ত্রক ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজন 10% এর উপরে। Banks should not distribute capital i.e. pay dividends or bonuses in any form in case capital level falls within this range. এই সীমার মধ্যে মূলধনের স্তর পড়ে গেলে ব্যাংকগুলিকে মূলধন বিতরণ করা উচিত নয়, লভ্যাংশ বা বোনাস দেওয়া। However, they will be able to conduct business as normal when their capital levels fall into the conservation range as they experience losses. Yaihoga. যখন তাদের পুঁজির স্তর সংরক্ষণ পরিসরে পড়ে তখন তারা স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে সক্ষম হবে কারণ তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। Section 14 Ka. Restrictions on buying of shares etc. And Section 14 Ka. Holding of notable shares উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারণ. The shares of a bank shall not be concentrated among the members of one and the same family, and the members of a family shall not individually, jointly or both, buy more than 10% of the shares of a bank. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র একটি ব্যাংকের শেয়ার একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হবে না। ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে একটি ব্যাংকের 10% শেয়ার কিনুন। Whoever buys shares of a bank shall at the time of the purchase submit an affidavit to the effect that he does not buy the shares as the agent of another person or under another's name, and that he didn't buy previously any shares under another's name. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র যে ব্যক্তি একটি ব্যাংকের শেয়ার কিনবে তাকে ক্রয়ের সময় একটি হলফনামা জমা দিতে হবে যে তিনি অন্য ব্যক্তির এজেন্ট হিসাবে বা অন্যের নামে শেয়ার কেনেননি এবং তিনি আগে অন্যের নামে কোনো শেয়ার কেনেননি। Submission of oath or declaration in this regard will be required black small square. এই বিষয়ে শপথ বা ঘোষণা জমা দিতে হবে। If the declaration is false, then all the shares of the person shall be forfeited to the BB.
কালো ছোট বর্গক্ষেত্র যদি ঘোষণাটি মিথ্যা হয় তবে ব্যক্তির সমস্ত শেয়ার বি বাংলার কাছে বাজেয়াপ্ত করা হবে। কালো ছোট বর্গক্ষেত্র। No person or institution or company directly or indirectly, singly or jointly will become the holder of notable shares of any bank company without the prior permission of BB. Black small square. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একক বা যৌথভাবে বিবি এর পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো ব্যাংক কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ারের ধারক হবে না। Notable share means more than 5% shares of a company. দাঁড়ি কালো ছোট বর্গক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য শেয়ার মানে একটি কোম্পানির 5% এর বেশি শেয়ার। Section -15 Ka. Role of the Board of Directors. Board of Directors will hold responsible for the formulation of policies and implementation of the bank company. Risk management. Internal control. Internal audit and its review. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র পরিচালনা পর্ষদ নীতি প্রণয়ন এবং 28 ব্যাংক কোম্পানির বাস্তবায়ন। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং এর পর্যালোচনার জন্য দায়ী থাকবে। Every bank company will have to form an audit committee comprising of the members of board of directors who are not the members of the executive committee of the board of directors. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র প্রতিটি ব্যাংক কোম্পানিকে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি গঠন করতে হবে যারা পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য নন। Every bank company will have to form a risk management committee comprising of the members of board of directors. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র প্রতিটি ব্যাংক কোম্পানিকে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। Section 22. Restriction as to payment of dividend. ধারা 22. লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। No bank company will be allowed to declare dividend without written off all capitalized expenses including preliminary expenses, organizational expenses, commission AFA, selling shares and brokerage, losses and other expenses thereto. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র প্রাথমিক ব্যয়, সাংগঠনিক ব্যয়, শেয়ার বিক্রির কমিশন এবং ব্রোকারেজ, লোকসান এবং অন্যান্য খরচ সহ সমস্ত মূলধনী খরচগুলিকে রাইট অফ না করে কোনো ব্যাংক কোম্পানিকে লভ্যাংশ ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। Any bank having shortfall of required capital and reserve will not pay or declare cash dividend. Black small square. প্রয়োজনীয় মূলধন এবং রিজার্ভের ঘাটতি থাকা কোনো ব্যাংক নগদ লভ্যাংশ প্রদান বা ঘোষণা করবে না। No bank company will be allowed to declare dividend if there is provision shortfall. Black small square. কোনো ব্যাংক কোম্পানিকে লভ্যাংশ ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হবে না যদি প্রভিশনের ঘাটতি থাকে। Section 24. Reserve fund. At least 20% profit before tax to be transferred to the reserve fund until RF plus premium equals paid up capital. Black small square. Dot. RF plus premium সমান পরিশোধিত মূলধন না হওয়া পর্যন্ত রিজার্ভ ফান্ডে ট্যাক্সের আগে কমপক্ষে 20% মুনাফা স্থানান্তর করতে হবে। কালো ছোট বর্গক্ষেত্র। Reporting to the BB within 21 days for appropriation from reserve fund or share premium account. Black small square. রিজার্ভ ফান্ড বা শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট থেকে বরাদ্দের জন্য 21 দিনের মধ্যে রিপোর্ট করা। BB may extend the period black small square. BB মেয়াদ বাড়াতে পারে। Section 25. Cash reserve fund. It is mandatory for all banking companies to maintain certain percentage of cash reserve with Bangladesh Bank. ক্যাশ রিজার্ভ ফান্ড সব ব্যাংকিং কোম্পানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে নির্দিষ্ট শতাংশ নগদ রিজার্ভ বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। The percentage of cash reserve changes from time to time through Bangladesh Bank's notification. বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময়ে সময়ে নগদ রিজার্ভের শতাংশ পরিবর্তন হয়। CRR is maintained in cash form with Bangladesh Bank. বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে নগদ আকারে CRR রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। In banking system. CRR is a proportion of cash determined by the central bank from time to time against a bank's total demand and time liabilities TDTL. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় CRR হলো একটি 29টি ব্যাংকের মোট চাহিদা এবং সময়ের দায়। TDTL এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত নগদের অনুপাত। CRR ensures flow of money to the economy. CRR অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করে। Cash reserve requirement ratio was set as 4.0% in April 2021. Cash reserve requirement ratio এপ্রিল 2021 0% হিসাবে সেট করা হয়েছিল। Section 27. Restrictions on loans and advances. Approve any loans, advances, guarantee or any other financing facilities against the security of its own shares black small square. নিজস্ব শেয়ারের নিরাপত্তার বিপরীতে যে কোনো ঋণ, অগ্রিম, গ্যারান্টি বা অন্য কোনো অর্থায়ন সুবিধা অনুমোদন করা যাবে না। Grant unsecured loans to any of its directors, family members black small square Parakalaka, Parabarera Sadashara loan Nilaka Saraxida Arna Pradana Grant Kora Hope. To any of its directors or individuals.
Firms or companies in which it or any of its directors is interested as partner. Director without the approval of the majority of the directors excluding the director concerned. Black small square. অধিকাংশ পরিচালকের অনুমোদন ছাড়া এর যে কোনো পরিচালক বা ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানি এর কোনো পরিচালক অংশীদার হতে পারবে না। Section 27 Kaka. List of defaulting borrowers, etc. Every bank, company, or financial institution will send a list of their defaulters to the Bangladesh Bank from time to time. Black small square. প্রতিটি ব্যাংক, কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের খেলাপিদের তালিকা সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাবে। Bangladesh Bank will send the list of those defaulters to all the banks and financial institutions of the count R. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র বাংলাদেশ ব্যাংক সেই খেলাপিদের তালিকা দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পাঠাবে। No bank, company, or financial institutions will grant any loan facilities in favor of any loan defaulter. Black small square. কোনো ব্যাংক, কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো ঋণ খেলাপির পক্ষে কোনো ঋণ সুবিধা দেবে না। For the time being enforced. What has been mentioned in any other law. Loan providing bank or the financial institution, as the case may be, will sue against the defaulted borrower under the existing law. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা উল্লেখ করা হয়েছে। ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আইনের অধীনে খেলাপি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করবে। Section 28. Restrictions on the respite of loans. দাঁড়ি ধারা 28 ঋণের অবকাশের উপর সীমাবদ্ধতা। No banking company shall, without the previous approval of the Bangladesh Bank, grant respite of loans taken from it by any of the following persons or instatutiuta. কোন ব্যাংকিং কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতি রেখে নিম্নোক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ অবকাশ দিতে পারবে না? Any of its directors and his family members. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র এর যে কোন পরিচালক এবং তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত ঋণের অবকাশ প্রদান করবে না। A commercial institution or company in which any director of the banking company is interested as landowner, co-director, managing agent, and black small square. কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যেখানে কোন পরিচালক ব্যাংকিং কোম্পানির জমির মালিক, সহ পরিচালক, ব্যবস্থাপনা এজেন্ট হিসাবে আগ্রহী। EBAM black small square. Any such person in which any director of the banking company is interested as partner or landowner. Black small square. ব্যাংকিং কোম্পানির কোন পরিচালক অংশীদার বা জমির মালিক হিসাবে আগ্রহী এমন কোন ব্যক্তি। Any respite of loans in disregard of the provisions of the above shall be illegal. And whoever is responsible for such a respite shall be punishable with imprisonment for no more than 3 years or a fine of no more than 30,000 takas or both. উপরোক্ত বিধান উপেক্ষা করে ঋণের কোন অবকাশ অবৈধ হবে এবং যে কেউ এই অবকাশের জন্য দায়ী হবেন তিনি অনধিক 3 বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক 30,000 টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। Section 29. Power of BB to control advances by bank. Dara 29. ব্যাংকের অগ্রিম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিবি এর ক্ষমতা কালো ছোট বর্গক্ষেত্র। BB may determine the lending policy to be followed by the banking companies. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র বিবি ব্যাংকিং সংস্থাগুলির দ্বারা অনুসরণ করা ঋণ নীতি নির্ধারণ করতে পারে। BB may give directions to banking companies in the following matters. কালো ছোট বর্গক্ষেত্র বিবি নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যাংকিং সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। Credit ceilings to be maintained. Black small square credit asilam bajaya rakat haib. The minimum ratio of small loans to the total advances. Black small square na unitama anapada moda gramera janya choda arna. Black small square. The purpose of loan. Black small square renera adisia. The rate of interest to be charged on advances. Black small square agramera aparidaryakara sudarahara. The limit up to which advances may be given to any bank, group of banks, group of persons. Black small square yisima perianta agrimakona bianca biankara group of biactiter agosti dioya yet pair. Section -31. License of banking companies. Dara -31. Banking company gulir license. No banking company shall carry out banking business in Bangladesh without obtaining a license from Bangladesh Bank. Black small square. কোনো ব্যাংকিং কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স না নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা চালাবে না। Section -32. Open a branch in a new place of business. Dara -32. ব্যবসার নতুন জায়গায় একটি শাখা খুলতে। No banking company shall open a new branch in a new place or change the location of an existing branch without obtaining prior permission of Bangladesh Bank. Black small square. বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি না নিয়ে কোনো ব্যাংকিং কোম্পানি নতুন জায়গায় নতুন শাখা খুলবে না বা বিদ্যমান শাখার অবস্থান পরিবর্তন করবে না। Section -33(2). Maintenance of liquid assets. SLR. Dara -33(2). তরল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ। SLR ব্যাংক কোম্পানি আইন। As per the Bank Company Act.
1991 and the amendment made in 2013 under Section 33(2). It has been decided that the Bank Company Act 1991 ধারা 33(2) এর অধীনে 2013 সালে করা সংশোধনী অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে a conventional banks will have to maintain at least 13% of total demand and time liabilities as statutory liquidity ratio SLR over and above the CRR in cash and as deposit within Bangladesh. In easily exchangeable asset on daily basis, it will not be less than 13% of total demand and time liabilities in প্রচলিত ব্যাংকগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে নগদ ক্রয়ের উপরে এবং তার উপরে সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত SLR হিসাবে মোট চাহিদা এবং সময়ের দায়গুলির কমপক্ষে 13% এবং দৈনিক ভিত্তিতে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদে বাংলাদেশের মধ্যে জমা করবে। এটি মোট চাহিদা এবং সময় দায়গুলির 13% এর কম হবে না এবং আন্ডারস্কোর B. In case of Islami Sharia-based banking, it will be at least 5%. ডট শুরুর ফার্স্ট ব্র্যাকেট খ ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে তা হবে কমপক্ষে 5%. Section 35. Unclaimed deposits and valuable articles DARA 35. দাবিবিহীন আমানত এবং মূল্যবান জিনিসপত্র কালো ছোট বর্গক্ষেত্র All unclaimed deposits and valuable articles for 10 years must be sent to Bangladesh Bank. If there is no transaction for last 10 years or being no trace of the customer in spite of repeated reminders and upon serving 3 months prior notice, amount in the account concerned may be transferred to BB. Black small square. 10 বছরের জন্য সমস্ত দাবিবিহীন আমানত এবং মূল্যবান জিনিস অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে হবে। যদি গত 10 বছর ধরে কোনো লেনদেন না হয় বা বারবার রিমিডার করা সত্ত্বেও এবং 3 মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করার পরেও গ্রাহকের কোনো চিহ্ন না থাকে তবে বিবিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। Section -37. Power to publish information DARA -37. তথ্য প্রকাশের ক্ষমতা The Bangladesh Bank has the power to publish information of banking companies regarding overdue loans and advances of banking companies. ডট বাংলাদেশ ব্যাংকের ওভারডিউ ঋণ এবং ব্যাংকিং কোম্পানির অগ্রিম সংক্রান্ত ব্যাংকিং কোম্পানির তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে। Section -38. Accounts and balance sheet DARA -38. হিসাব এবং ব্যালেন্স শিট At the end of each year, every banking company shall prepare a balance sheet and profit and loss account as on the last working day of the year. Black small square. প্রতি বছরের শেষে প্রতিটি ব্যাংকিং কোম্পানি বছরের শেষ কার্যদিবসের হিসাবে একটি ব্যালেন্স শিট এবং লাভ ক্ষতির হিসাব প্রস্তুত করবে। Where an individual has or several persons have jointly deposited money with a banking company in his or in their name, that individual depositor may separately or, as the case may be, the group of depositors may jointly, in the way prescribed, choose a person to which, in the case of the death of the individual depositor or of all of the joint depositors, the deposited money shall be given, provided that the said individual depositor or the said group of depositors may at any time cancel their choice and choose, in the way prescribed, another person. যেখানে একজন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে একটি ব্যাংকিং কোম্পানির সাথে তাদের নামে অর্থ জমা করেছেন, সেই ব্যক্তি আমানতকারী আলাদা এমন একজন ব্যক্তিকে বেছে নিন যাকে আমানতকারীর বা যৌথ আমানতকারীদের সকলের মৃত্যুর ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থ প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে আমানতকারী বা আমানতকারীদের দল যে কোনো সময় নমিনি বাতিল করতে পারে। তাদের পছন্দ এবং পছন্দ নির্ধারিত উপায়ে অন্য ব্যক্তি নমিনি করতে পারেন। The person chosen under subsection 1 being a minor, the individual depositor or the joint depositors may, in the prescribed way, direct who shall, in the case of the death of the individual depositors or of the joint depositors, receive the money during the period of minority of the chosen person. Dot. 2 উপধারা 1 এর অধীনে নির্বাচিত ব্যক্তি নমিনি যদি একজন নাবালক হয়, স্বতন্ত্র আমানতকারী বা যৌথ আমানতকারীরা নির্ধারিত উপায়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে কে হবে নমিনি তা নির্দেশ করতে পারেন। 2b নির্বাচিত ব্যক্তির নমিনি আর মিনরিটি পিরিয়ডের মধ্যে আমানতকারীরাই অর্থ গ্রহণ করেন। Notwithstanding anything contained in any act for the time being in force or in any will or any kind of document regarding the allotment of properties, the person chosen under subsection 3 আপাতত বলবৎ কোনো আইনি বা সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত কোনো উইলে বা যে কোনো ধরনের নথিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, Upadara 1 are directed under subsection 1 era adin nerbasita ba Upadara 2 shall, after the death of the individual depositor or as the case may be, of all of the joint depositors, attain all the rights the individual depositor or the joint depositors had on that deposit, and every other person shall be deprived of those rights 2 era adin nerbasita by acti. নমিনি স্বতন্ত্র আমানতকারীর মৃত্যুর অপরে বা ক্ষেত্রমতো যৌথ আমানতকারীদের সকলে
সেই আমানতের উপর পৃথক আমানতকারী বা যৌথ আমানতকারীদের যে সমস্ত অধিকার ছিল তা অর্জন করবে এবং অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত হবে। Where a banking company has made payments in accordance with this section, all its obligations in respect of the deposit concerned shall be deemed fulfilled. 4. যেখানে একটি ব্যাংকিং কোম্পানি এই ধারা অনুযায়ী অর্থ প্রদান করেছে, সেখানে আমানতের ক্ষেত্রে তার সমস্ত বাধ্যবাধকতা পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। Provided that no right or claim that any person may have or make against the person to whom the deposited money has been paid under this section shall be prejudicial to the provision of this subsection. তবে শর্ত থাকে যে, যার কাছে আমানত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি এমন কোনো অধিকার বা দাবি করতে পারবে না এই ধারার অধীনে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এই উপধারার বিধানের জন্য ক্ষতিকর হবে। Model questions. মডেল প্রশ্ন। State in brief about the provisions restrictions to be maintained as per the Banking Companies Act. 1991 of the following: 1. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে ব্যাংকিং কোম্পানি আইন 1991 অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণের বিধান নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন। restriction on removal of records and documents, রেকর্ড এবং নথি অপসারণের উপর সীমাবদ্ধতা, maintenance of capital, CRR and SLR, মূলধন, ক্রার এবং এসএলআর রক্ষণাবেক্ষণ, restrictions on buying of shares, loans and advances, respite of loans and as to payment of dividends, দাঁড়ি, শেয়ার ক্রয়, ঋণ এবং অগ্রিম, ঋণের অবকাশ এবং লভ্যাংশ প্রদানের উপর সীমাবদ্ধতা, Financial Institutions Act, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, preliminary and objective, short title and commencement. প্রাথমিক এবং উদ্দেশ্য, সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সূচনা। 1. This act may be called the Financial Institutions Act. 1993. এই আইনটিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন 1993 বলা যেতে পারে। 2. It shall be deemed to have come into force on 1st Bhadra, 1406 August, 1993, respectively. 2. এটি যথাক্রমে পহেলা ভাদ্র 1406 আগস্ট 1993 তারিখে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে। 3. Financial Institutions Act. 1993 Act No. 27 of 1993 made to provide for the granting of licenses to financial institutions, their control and to make other incidental relating thereto. 3. আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন 1993 সালের আইন নং 27 আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধান করার জন্য প্রণীত। 4. Financial institution under this act means such non-banking financial institutions which এই আইনের অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ এমন নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান make loans and advances for industries, commerce, agriculture or building construction, or শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা ভবন নির্মাণের জন্য ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান করে। athaba, carry out the business of underwriting, receiving, investing and reinvesting shares, stocks, bonds, debentures issued by the government or any statutory organization or stocks or securities or other marketable securities, or সরকার বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা স্টক বা সিকিউরিটিজ বা অন্যান্য বিপণনযোগ্য সিকিউরিটিজ দ্বারা জারি করা শেয়ার। staka, banda, ডিবেঞ্চার আন্ডাররাইটিং, grahana, বিনিয়োগ এবং পুনঃবিনিয়োগের ব্যবসা পরিচালনা করা। ba, carry out installment transactions including the lease of machinery and equipment, or যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ইজারা সহ কিস্তি লেনদেন করা। athaba, finance venture capital, and shall include merchant banks, investment companies, mutual associations, mutual companies, leasing companies or building societies, আইভি ফাইন্যান্স ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি, পারস্পরিক সমিতি, মিউচুয়াল কোম্পানি, লিজিং কোম্পানি বা বিল্ডিং সোসাইটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। different chapters and sections of the Financial Institutions Act. 1993. আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন 1993 এর বিভিন্ন অধ্যায় এবং ধারা। Preliminary Chapter 1, Section 1 to 3. Licensing of financial institutions. Minimum capital. Restrictions on the opening of branches. Cancellation of license, etc. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স, ন্যূনতম মূলধন, শাখা খোলার উপর বিধিনিষেধ, লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি। Chapter 2, Section 4 to 8. Reserve Fund. Dividends. Balance Sheet Chapter 3. Section 9 to 12. রিজার্ভ ফান্ড, লভ্যাংশ, ব্যালেন্স শিট অধ্যায় আইআইআই। DARA 9 to 12. Business Rules. Restrictions regarding credit facilities. And power of the Bangladesh Bank to regulate certain matters, etc. Chapter 4. Section 13 to 18. ব্যবসার নিয়ম,
ঋণ সুবিধা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি। চতুর্থ অধ্যায়, ধারা 13-18। Maintenance of minimum liquid asset, Chapter 5. Section 19. ন্যূনতম তরল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ অধ্যায় ভি। Dhara 19. Inspection. Measures to be taken by the Bangladesh Bank in the case of failures of a financial institution, Chapter 6. Section 20 to 22, Paradarsana. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত ব্যবস্থা অধ্যায় ভিআই। ধারা 20-22। Submission of statement of accounts and audit of accounts. Managing directors, etc. Not being qualified. Removal of a chairman, principal executive officer, board of directors or of any director, etc. Chapter 7. Section 21 to 26. হিসাব বিবরণী দাখিল করা এবং অ্যাকাউন্টের অডিট, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইত্যাদি যোগ্য না হওয়া। চেয়ারম্যান, প্রিন্সিপাল এক্সিকিউটিভ অফিসার, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস বা যে কোনো ডিরেক্টর ইত্যাদির অপসারণ অধ্যায় 7। ধারা 21-26। Moratorium in respect of financial institutions. Reconstruction. Winding up of financial institutions by the High Court Division. Offenses and punishments. Power of the Bangladesh Bank to impose fines. Power to make rules, etc. Chapter 8. Section 27 to 43. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ, পুনর্গঠন, হাইকোর্ট বিভাগ দ্বারা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি, অপরাধ এবং শাস্তি, বাংলাদেশ ব্যাংকের জরিমানা আরোপের ক্ষমতা, নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা ইত্যাদি। অষ্টম অধ্যায়, ধারা 27-43। Miscellaneous cognizance of offense. Publication of list of financial institutions. Alteration of memorandum of a financial institution. Actions taken in good faith. Power to exempt in certain cases, etc. Chapter 8. Section 44 to 51. বিবিধ অপরাধের স্বীকৃতি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপির পরিবর্তন, ক্রিয়াকলাপ সরল বিশ্বাসে নেওয়া, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহতি পাওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি। অষ্টম অধ্যায়, ধারা 44-51। Bankers and the readers are strongly advised to follow the original law in this regard. ব্যাংকার এবং পাঠকদের এই বিষয়ে মূল আইন অনুসরণ করার জন্য দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। Short title and commencement. 1. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সূচনা। 1. This act may be called the Financial Institutions Act, 1993. 1. এই আইনটিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন 1993 বলা যেতে পারে। 2. It shall be deemed to have come into force on 1st Bhadra, 1406 August, 1993, respectively. 2. এটি যথাক্রমে পহেলা ভাদ্র 1406 আগস্ট 1993 তারিখে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে। Definitions. Unless there is anything repugnant in the subject or context. In this act, 2. সংজ্ঞা, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এই আইনে Financing business means the business carried on by any financial institution. ক অর্থায়ন ব্যবসা, অর্থ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা। Financial institution means such non-banking financial institutions. খ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থ এমন নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। Ya. Make loans and advances for industries, commerce, agriculture or building construction. আয়, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা ভবন নির্মাণের জন্য ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান করে। Carry out the business of underwriting, receiving, investing and reinvesting shares, stocks, bonds, debentures issued by the government or any statutory organization or stocks or securities or other marketable securities. Or সরকার বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা স্টক বা সিকিউরিটিজ বা অন্যান্য বিপণনযোগ্য সিকিউরিটিজ দ্বারা জারি করা শেয়ার। staka, banda, ডিবেঞ্চার আন্ডাররাইটিং, grahana, বিনিয়োগ এবং পুনঃবিনিয়োগের ব্যবসা পরিচালনা করা। ba. Carry out installment transactions including the lease of machinery and equipment. ওরা এই যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ইজারা সহ কিস্তি লেনদেন করা। Athaba. Finance venture capital. And shall include merchant banks, investment companies, mutual associations, mutual companies, leasing companies or building societies. আইভি ফাইন্যান্স ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি, পারস্পরিক সমিতি, মিউচুয়াল কোম্পানি, লিজিং কোম্পানি বা বিল্ডিং সোসাইটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। Credit means any financial loan on the basis of interest or any loan repayable at a premium, but shall not include loans granted under the condition to issue a debenture or other security to a company or other statutory organization. গ ক্রেডিট, অর্থ সুদের ভিত্তিতে কোনো আর্থিক ঋণ বা প্রিমিয়ামে পরিশোধযোগ্য কোনো ঋণ, কিন্তু কোনো কোম্পানি বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য নিরাপত্তা প্রদানের শর্তে প্রদত্ত ঋণ অন্তর্ভুক্ত হবে না।
Creditor means any person entitled to have returned money deposited by him or any other person. পাওনাদার অর্থ জমাকৃত অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী কোনো ব্যক্তি। Credit facilities means credita subita, artha. The promise of a financial institution to grant advances and other facilities or to bear liabilities on behalf of a borrower. আই একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অগ্রিম এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান বা ঋণ গ্রহীতার পক্ষে দায় বহন করার প্রতিশ্রুতি। The bearing, on behalf of a borrower, of his other liabilities by a financial institution. এই ঋণ গ্রহীতার পক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তার অন্যান্য দায় বহন করা। Company means any company registered under the Companies Act. 1913, 7 of 1913. কোম্পানি অর্থ কোম্পানি আইন 1913 সালের ভিআইআই এর অধীনে নিবন্ধিত যে কোনো কোম্পানি। Companies Act means the Companies Act. 1913, 7 of 1913. কোম্পানি আইন অর্থ কোম্পানি আইন 1913 সালের ভিআইআই। Auditor means any person who, subject to the provisions of this act, has been appointed to audit the accounts and transactions of financial institutions. অডিটর অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনের বিধান সাপেক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও লেনদেনের নিরীক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। Director shall also include such persons as perform by order or direction any duty of a director of a financial institution and shall also include alternate and deputy directors. আই পরিচালক এমন ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করবে যারা আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের কোনো দায়িত্ব পালন করবে এবং বিকল্প এবং উপপরিচালকদেরও অন্তর্ভুক্ত করবে। Regulation means any regulation made under this act. প্রবিধান অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধান। Bangladesh Bank means the Bangladesh Bank established under the Bangladesh Bank Order. 1972 PO number 127S of 1972. বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ 1972 সালের পিও নং 127 এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক। Investment company means a company primarily or wholly engaged in the buying and selling of securities of other companies, and shall include companies which have at any time invested 80% of its paid-up capital in other companies, but shall not include any banking or insurance company or organization which is a member of the stock exchange. বিনিয়োগ কোম্পানি অর্থ অন্য কোম্পানির সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়ের সাথে প্রাথমিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত একটি কোম্পানি, এবং সেই কোম্পানিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে যেগুলি যে কোনো সময়ে অন্য কোম্পানিতে তার পরিশোধিত মূলধনের 80% বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু করবে না স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য যে কোনো ব্যাংকিং বা বীমা কোম্পানি বা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত। Building society means a society which collects savings and grants loans for the construction of buildings and the buying of properties. বিল্ডিং সোসাইটি অর্থ এমন একটি সমিতি যা সঞ্চয় সংগ্রহ করে এবং ভবন নির্মাণ এবং সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে। Person means any company, institution